सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे पञ्चमः पाठः। मे मासस्य 6 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Before starting the Kaumudi today, we will also learn Ashtadhyayi. Right. So as I told you, Ashtadhyayam Karaka Prakarana Sambadhani Sutrani Dvayoh Sthanayoh Bhavanti. Prathamadhyayasya Chaturthapade Karaka Samnya Vidhayakani Sutrani Santi. Dvitiyadhyayasya Tritiyapade Vibhakti Vidhayakani Sutrani Bhavanti. So this is one series from 1423 to 1456-55, which covers all sutras which give the Karaka Samnya. So that is the Karaka Adhikara, starting with Karake. Whereas in the third part of the second chapter, under the Anabhihita Adhikara, we have all the Vibhaktis. Right? So first we will learn the Karaka part of it, section of it for a few classes, and then we'll go on to Vibhaktis. So anybody wants to volunteer for repeating the sutras? Somebody? Why? Okay. Bhanu Prakash ji, I'll unmute you. So, ready? Yes, Swami. Karake Karake Dhruvamapaye Padanam Dhruvamapaye Padanam Bhitrarthanam Bhayahetuhu Bhitrarthanam Bhayahetuhu Parajera Sodhaha Parajera Sodhaha Varanarthanam Ipsitaha Varanardhanam Ipsitaha Antardhau Vyena Darshanam Ichhati Antardhau Yena Darshanam Ichhati Akhyatopayoge Akhyatopayoge Akhyata upayoge Janikartuh Prakritihi Janikartuhu Prakritihi Bhuvah Prabhavaha Bhuvah Prabhavaha Karmanayamabhipraiti Sasampradanam Karmana Yabipraiti Sa Sampradanam Correct. Karmana Yamabipraiti Sa Sampradanam Ruchyarthanam Priyamanaha Ruchyardhanam Priyamanaha Shlagha Nu Stha Shapam Shlagha Shhnu Stha Shapam Gnipsyamanaha
नीप्स्यमानः नीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः 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 स्पृहेरीप्सितः 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 क्रुधद्रुहेर्ष्या क्रुधद्रुहेष्या क्रुधद्रुहेष्या असूयार्थानाम् 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 यं प्रति कोपः यं प्रति कोपः क्रुधद्रुहोः क्रुधद्रुहोः उपसृष्टयोः उपसृष्टयोः कर्म 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 राधीक्ष्योः राधीक्ष्योः यस्य विप्रश्नः यस्य विप्रश्नः प्रत्याङ्घ्याम् प्रत्याङ्घ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणम् साधकतमं करणम् दिवः कर्म च दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् परिक्रमणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् परिक्रयणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् आधारोधिकरणम् अधिशींस्थासां कर्म अधिशींस्थासां कर्म अभिनिविशश्च उपान्वध्याङ्वसः उपान्वध्या वसः उप अनु अधि आङ् उपान्वध्याङ् अधि आङ् वसः उपान्वध्यां वसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ हृक्रोः अन्यतरस्याम् स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः Okay, thank you. So, coming to the Karana and the Siddhanta Kaumudi. प्रथमा विभक्ति प्रकरणम् अधीतं तथैव द्वितीया विभक्ति प्रकरणम् आरब्धम् द्वितीया विभक्ति प्रकरणे कर्मसंज्ञा नाम किम् इति अवगतम् कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम् which is the sutra which gives कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रम्
कः अर्थः किं कर्मलक्षणम् इत्युक्ते कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कर्म स्वक्रियया सम्बद्धुं यद् इष्टतमं भवति तत् कर्मसंज्ञं भवति इति सूत्रार्थः लिखितः. But what is the other lakshana of karma which we studied as given in the Vyakhyana? Kim karma lakshanam kim? कर्त्रा स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन संबंधुम् इष्यमाणं कर्म अथवा कर्तृव्यापार प्रयोज्य फलाश्रयः कर्म तदेव कर्तृनिष्ठः यः व्यापारः धात्वर्थः व्यापारः फलं च इत्यवगतं तत्र यः व्यापारः तेन प्रयोज्यं यत् फलं तस्य आश्रयः कर्म इति कर्मणः लक्षणं कथं समन्वयः how do you understand this lakshana and how do you apply this to an example? So can anybody apply it to an example and tell me? If you tell me, if anybody volunteers, I'll unmute them. I want you to apply this lakshana to one example. It need not be the example which I thought, any example, and tell me how there is karma samnya in the example. कथम अस्य लक्षणस्य उदाहरणे समन्वयः? Anybody? Okay, so Chadagopandi, you can try. देवदत्तः वदनं पचति Okay. अत्र देवदत्तः कर्ता और वोदनं कर्म कथम् इति चेत् कर्तुः देवदत्तः क्रियया पचनक्रियया आप्तुं वोदनम् आप्तुम् इष्टति इति कर्तुः वोदनं पचति तथैव वोदनक्रिया अत्र क्रिया व्यापारः अथवा क्रिया का exactly क्रिया का अत्र व्यापारः cooking is the act. here. So what occurs due to cooking is that vikliti. Vikliti is the state of being cooked, where we saw what is vikliti. It is where the particles absorb water and they become soft. Mridu bhavanam viklitihi. We saw in the Balamanorama. He says you add water, so it expands and absorbs water and becomes soft. That is vikliti. So where do we find the state of being cooked? We find in Odana. So the phalam nama viklitihi, viklitehe ashrayah odanam, ataha odanasya karma samya bhavati. Right? So pachakah tandulan athava odanam pachati, whichever is the case, we can take it. You can also apply this to any example where you have a karma samya. So what is the vyapara? What is the resultant of that vyapara? And which is the ashraya for that phala. Okay. So bhagatrayam asti vyaparah kaha karta kaha कर्तृनिष्ठः व्यापारः अथवा क्रिया का तज्जन्यं फलं किं तस्य फलस्य आश्रयः कः. So there you take it from the karta to the karma.
सो इति कर्मलक्षणम् अधीतं तत्र दलकृत्यमपि दृष्टं कर्तृग्रहणं किमर्थं कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति उच्यते किमर्थं केवलम् इष्टतमम् इत्युक्ते अलं किल इति चेत् माशेष्वश्वं बध्नाति अत्र कर्मणः ईप्सिताः माशाः न तु कर्तुः इति उच्यते अश्वः माशान् भोक्तुम् इच्छति कर्ता तु उदरवेदनाभयात् अश्वं माशभक्षणात् निवर्तयितुं बध्नाति अतः कर्तुः क्रिया का बन्धनक्रिया तस्य बन्धनक्रियायाः यत् फलम् अर्थात् गतिनिरोधः गतिनिरोधस्य आश्रयः अश्वः अतः अश्वस्यैव कर्मसंज्ञा भवति न तु माषाणाम् ईप्सिततमग्रहणं किमर्थं कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति पयसा ओदनं भुङ्क्ते पयोमिश्रम् ओदनं भुङ्क्ते अत्र पयसः कर्मत्वं नास्ति केवलम् उद्देश्यं कर्तुः उद्देश्यं कर्म इत्युक्ते अत्र पयः अपि उद्देश्यम् ओदनमपि उद्देश्यं he wants to have both किन्तु मुख्यतया तस्य क्रियया सम्बन्धुम् इष्टतमं भवति ओदनम् ओदनस्य मिश्रकत्वेन अर्थात् व्यञ्जनत्वेन अथवा गुणत्वेन पयसः उद्देश्यम् अतः प्रधानस्यैव कर्मत्वं भवति न तु गौणीभूतस्य पयसः पुनः कर्मग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः इदानीमेव अष्टाध्यायी दृष्टा आधारोऽधिकरणम् अधिशींस्थासां कर्म अभिनिविशश्च उपान्वध्याङ्वसः कर्तृप्सिततमं कर्म इति सूत्रक्रमः तत्र अधिशींस्थासां कर्म इति सूत्रेण कर्मग्रहणम् अनुवर्तते तथा सति पुनः कर्मग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते आधारनिवृत्त्यर्थम् तत्र सर्वत्र किमस्ति आधारोऽधिकरणम् इति उक्त्वा अधिशींस्थासां कर्म अधिशींस्थासाम् आधारः कर्मसंज्ञः स्यात् अभिनिविशश्च अभिनिविशः आधारः कर्मसंज्ञं भवति उपान्वध्याङ्वसः आधारः कर्मसंज्ञकः इत्यादि उच्यते अत्र यदि पुनः कर्मग्रहणं न क्रियते तर्हि अत्रापि आधारः कर्मसंज्ञं भवति इत्येव वक्तव्यं भवति तथा सति यत्र आधारत्वमस्ति अर्थात् गृहं प्रविशति गृहम् आधारः कर्म अपि तत्रैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति यत्र तु आधारत्वं नास्ति यथा फलं खादति तत्र आधारत्वं नास्ति चेत् कर्मसंज्ञा न सिद्ध्येत् तदर्थं पुनः कर्मग्रहणं क्रियते आधारनिवृत्त्यर्थं पुनः कर्मग्रहणे कृते आधारः इत्यस्य निवृत्तिर्भवति केवलं कर्म ईप्सिततमं यद्यद्भवति तत्सर्वं कर्म इति अवगम्यते Any questions from previous class? Anything you would like to ask? गृहम् इत्यस्य कर्मत्वमेव भवति not आधार see that is what अत्र इदानीं गृहम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति वा आधारसंज्ञा भवति वा इति प्रश्नः तत्र उत्तरद्वयमस्ति एकं तु विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति साधारणनियमः यत्र आधारत्वविवक्षा यत्र आधारत्वेन गृहस्य विवक्षा तत्र अधिकरणसंज्ञा भवति यत्र तु कर्मत्वेन विवक्षा तत्र कर्मसंज्ञा भवति इति एकम् उभयं प्राप्तुं योग्यता अस्ति यत्र उभयस्य प्राप्तिः तत्र परत्वात् कर्मसंज्ञैव भवति इत्यपि नियमः that is why the krama of the Ashtadhyayi he does not go in the order of karta karma karana etc he starts with apadana sampradana karana adhikarana and then karma finally karta so karta is the most baliyastam यत्र अन्यासां संज्ञानां तथा कर्तृसंज्ञायाः प्राप्तिः अस्ति तत्र कर्तृसंज्ञा एव भवति परत्वात् एवमत्रापि यदि आधारसंज्ञायाः कर्मसंज्ञायाः उभयोः अपि प्राप्तिः अस्ति तदा परत्वात् कर्मसंज्ञैव भवति किन्तु तत्र विवक्षा अपि भवति किं विवक्ष्यति वक्ता यदि अधिकरणस्य विवक्षा कर्मणः ईप्सिततमत्वेन विवक्षा नास्ति तदा अधिकरणसंज्ञा भवति यदा तु ईप्सिततमत्वविवक्षा तत्र कर्मसंज्ञा भवति इत्यपि निर्णयः Any other questions?
अग्रे सरामः अनभिहिते इति अग्रिमं सूत्रम् इदानीं किम् अधीतं कर्मसंज्ञा किं पाचकः तण्डुलान् पचति इत्युक्ते तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा इति ज्ञातं किन्तु द्वितीया विभक्तिः कथम् इति इतोपि नावगतं तत्र अनभिहिते इति अस्ति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रम् इत्यधिकृत्य अधिकारसूत्रमिदम् अनभिहिताधिकारः इत आरभ्य अर्थात् तृतीयपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्र कुशलसुखार्थहितैः इति तस्यैव पादस्य 73तमं सूत्रम् अर्थात् पादस्य अन्तिमं सूत्रं तत्पर्यन्तम् अर्थात् आपादम् अनभिहिताधिकारः. So the adhikara pervades the entire vibhakti prakarana. So any vibhakti for that matter will have anabhihite. What does it mean? It is very, what is anabhihita adhikara? As we saw, अष्टाध्याय्यां किम् अस्ति कारकविधायकानि सूत्राणि प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे निबद्धानि सन्ति विभक्तिविधायकानि सूत्राणि तु द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे अनभिहिताधिकारे विभक्तिसूत्रेषु सर्वत्र अनभिहिताधिकारः अस्ति. अर्थः अनभिहिते अभिहितं नाम उक्तम् इत्यर्थः न अभिहितम् अनभिहितम् अनभिहितं नाम अनुक्तं न उक्तम् अर्थः यम अर्थं वक्तुं सा विभक्तिर्विधीयते. So the vibhakti is being told or given to convey a particular meaning. For example, he says कर्मणि द्वितीया कर्म बोधयितुं द्वितीया विभक्तिः भवति कर्तृकरणयोः तृतीया कर्तारं करणं वा बोधयितुं तृतीया विभक्तिः भवति इत्यादि. सः अर्थः अन्येन केनापि उक्तः. So if that meaning has already been conveyed by some other particle of the sentence तदा so यमर्थं वक्तुं सा विभक्तिर्विधीयते सोऽर्थः अन्येन केनापि उक्तो न स्यात्. So that should not have been the same meaning should not have been conveyed by any other particle in that sentence, in that anvaya, wherever you are doing the anvaya. Tatha satyeva tasyaha vibhakteः pravrittiः. So only in that case that vibhakti will occur. It is common sense. See, uktarthanam aprayogaha. You will not use more than one particle to convey the same meaning. Okay, so to convey one particular meaning, you have one particle. It could be, we will see what all other things can convey the same meaning. So it could be say tinganta or it could be vibhakti. So ting pratyaya or vibhakti. Say when you are saying Ramena Ravanaha hanyate, okay, there the karma is being given by the ting. Gamyate ityatra karmani vibhakti. Karmani ting pratyaya. Okay. So the ting pratyaya is giving the sense of karma and there is nothing else. Ramena Ravanaha hanyate, which is giving the sense of karta. So therefore, anabhihite kartari tritiya. Since the karta has not been given by anything else, we have tritiya vibhakti on the karta. But when we come to karma, Ravana is the karma. Kartuhu ipsita tamam. Ramena hanana kriyaya sambandhum ishyamanaha kaha Ravanaha. So Ramasya vyaparaha kaha hananam. Tat prayaktam phalam kim. Say what is the phala of that hanana kriya is Ravana dying. That is maranam or prana nirgamanam, so where his pranas leave him and so on. You can define it. So tasya ashrayaha, that the ashraya for that phala will be Ravana. So Ravana is karma, but the karma is already been given by hanyate, the pratyaya. Pratyayena abhihitatvat Ravana ityatra dvitiya vibhaktihi na bhavati. Yadyapi Ravanaha karma, tathapi karma bodhayitum dvitiya vibhaktihi na bhavati. कर्म बोधयितुं तिङ् प्रत्ययेन एव कर्मणः उक्तत्वात् अतः तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा. सोऽर्थः अर्थात् विभक्त्या यः अर्थः वक्तुमिष्यते सोऽर्थः यदि अन्येन पदेन उक्तः तर्हि सा विभक्तिर्न भवति इत्यर्थः. So that is what anabhihite means everywhere. Anabhihite karmani dvitiya, anabhihite kartari tritiya. So you have to add on that anabhihite to each sutra in that pada. So everywhere you have to say anabhihite. So it is a general rule. As long as that particular sense is not being conveyed by anything else, then you can add that vibhakti to convey that sense. Okay. So that is what we saw. Karma karakasya dvitiya vibhaktihi iti uchyate. Yadi karma abhihitam
तर्हि द्वितीया न भवति. So कर्मणि द्वितीया इति अनभिहिताधिकारे प्रथमं सूत्रं. So this immediately follows अनभिहिते इति उक्त्वा कर्मणि द्वितीया इति द्वितीयं सूत्रं पादस्य. कर्मणि द्वितीया इति परद्वयं सूत्रे अनभिहिते इति अधिक्रियते. कोऽर्थः? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्. Very simple. So when karma has not been told by other things, we'll have द्वितीया विभक्ति. हरिं भजति. भक्तः हरिं भजति इति वाक्यम्. So हरिं भजति इति बालमनोरमा. We'll now see what the बालमनोरमाकार says. हरिं भजति इति प्रतीके तुष्ट्यनुकूल परिचरणात्मक व्यापारः भजेरर्थः. So what is the meaning of the dhatu? Bhaj dhatuः. भज धातोः कः अर्थः? तुष्ट्यनुकूल परिचरणात्मक व्यापारः. So a vyapara परिचरणात्मकः, which involves serving. Okay. परिचर्या तदात्मकः व्यापारः. तस्य फलं किं? तुष्टिः. Intended to please somebody. तुष्ट्यनुकूल परिचरणात्मक व्यापारः भजेरर्थः. पूजादि व्यापारेण हरिं तोषयति इत्यर्थः. So हरिं भजति इत्यस्य कः अर्थः? पूजादि व्यापारेण. By performing services to Hari, like worship, हरिं तोषयति. The devotee pleases Hari. कर्तृनिष्ठ पूजनादि व्यापार प्रयोज्य तुष्टिरूप फलाश्रयत्वात् हरिः कर्म. So कर्ता कः? भक्तः. So तन्निष्ठः व्यापारः पूजनादि व्यापारः. So actions like worshipping. तत् प्रयोज्य तुष्टिरूप फलम्. So what is born out of that action is tushti, the pleasure in Hari, right? So tushtirupa phala ashrayatvat. So where is that pleasure seen? In Hari. So tasya ashrayatvat Hari karma. So Hari is the karma. Harinishta tushtianukula ekadeva dattanishtah vartamano vyaparaha iti bodhaha. So the Shabda Bodha, how do we perceive that meaning? So Shabda Bodha is an important part in all Shastras, not just in Vyakarana. We have Tarka, we have Mimamsa. Everywhere they have debated how Shabda Bodha katham bhavati. We have words and they have some meanings. How do we perceive meaning? Shabdasya bodhaha, Shabdaha bodhaha katham bhavati iti. It's a very, very extensive topic in all Shastras, and all Shastras differ. Okay, they differ in specifics. Okay, so for example, according to Tarkikas, the karta is pradhana. Okay, whereas according to Vyakarana's, vyapara is pradhana. That is, vyapara will be the visheshya, everything else will be visheshana. So that is why he says harinishta tushtyanukulaha ekadeva dattanishtha vartamanaha vyaparaha. So finally we have vyapara. So the intent of that sentence is vyapara, the action. What is the action? Vartamanaha vyaparaha, an action in the present tense which is occurring presently. Ekadeva dattanishtha. So the action is present in Devadatta. Ekadevadatta. That is Devadatta who is singular. If there is balakaha, it would be bahu balaka nishtha. So ekadeva dattanishtha. The vyapara is occurring in a singular karta who is Devadatta. And tushtyanukulaha, that vyapara will lead to tushti, pleasure. In whom? Harinistha, in Hari. So, which means Hari karmakam Devadatta kartrikam, Hari kartrikaha Devadatta kshamyatam, Hari karmakaha Devadatta kartrikaha vyaparaha ityarthaha. So that is what he is being told in this way. That is what we call Shabda Bodha. Harinishta tushtyanukula ekadevadattanishtha vartamano vyaparaha iti bodhaha bhavapradhanamakkhyatam iti niruktakara yaskavachanat. So why do we take vyapara as the most important or the visheshya in Shabda Bodha? Bhavapradhanamakkhyatam iti yaskaha. So even before the Vyakarana, nirukta Yaska Maharshihi uktavan akhyātam nama tingantam bhava pradhanam. So bhava or vyapara is the most important iti uktam, ataha vyapara pradhanyam iti Vyakarana nam siddhantah.
क्रियाप्रधानं तिङन्तम् इति तदर्थः. So what does it mean? भावः नाम क्रिया, क्रियाप्रधानं तिङन्तम्. एवं च okay, so that is what he says. He negates the mata of Tarkikas. Tarkikaः किं वदन्ति? हरिनिष्ठ तुष्ट्यनुकूल व्यापाराश्रयः देवदत्तः. They make Devadatta or the Karta as the Visheshana. If you compare these two, you can see the difference. Okay, so we take Vyapara as the Visheshya. Tarkikas will take Devadatta or the Karta as the Visheshya. So Prathamanta Visheshyaka Bodhaha Tarkika Sammataha Nadartavyaha iti Manjushadau Prapanchitam. So that is a different thing. I mean, not directly related to what we are doing. So now what do we have? Karmani Dvitiya. Anukte Karmani Dvitiya Syat. भावः नाम क्रिया. आम्, व्यापारः क्रिया भावः इति पर्यायपदानि इति अस्माकं. So there is bhavana and I mean there is a difference. There is kriti, bhavana, etc. Distinctions are seen in Tarkikas and Mimamsakas. किन्तु अस्मन् मते सर्वं समानं. भावना, क्रिया, भावः, कृतिः सर्वं समानम् इति अस्माकं व्याकरणसिद्धान्तः. भाव is क्रिया, व्यापार. So now Harim bhajati. Harihi karma anukte karmani. Karmanah anabhitatve तस्य द्वितीया विभक्तिः भवति. अतः हरिं भजति, तण्डुलान् पचति सर्वत्र. अभिहिते कर्मणि प्रथमा. अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथम इव. यत्र तु कर्म अभिहितं भवति, अन्येन केनापि उक्तं भवति, तत्र किं कर्मणि द्वितीया इति न भवति इत्यर्थः. Since the sutra says anukte karmani dvitiya, there will not be dvitiya. It does not say it has to be prathama. There will be not dvitiya. We have to do some vibhakti. Okay? So that vibhakti will be prathama because pratipadika arthamatre. So the vibhakti is not conveying anything else. Karma has already been given by something and now there is only pratipadika which is left. So that will be given by prathama vibhakti. Pratipadika linga parimana vasanamatre prathama. Bhaktena harihi bhajyate. इति यदा उच्यते. भज्यते इत्यत्र ते इति कर्मणि लकारः, कर्मणि तिङ् प्रत्ययः. अत्र कर्मणः उक्तत्वात् हरि शब्दात्. हरिः इति कर्म. You should be very clear about it. Hari is still karma. Okay. Bhaktah karta harihi karma. Bhaktah harim bhajati ityatrapi bhaktah karta harih karma. Atrapi bhaktah karta harih karma. The karaka will not differ. It is only the vibhakti. Tatra भक्तः हरिं भजति. कर्मणः अनभिहितत्वात् हरिशब्दात् द्वितीया भवति. कर्तुः अभिहितत्वात्, since the karta has been given by the tinganta, भजति कर्तरि लकारः. कर्तुः अभिहितत्वात् कर्तृवाचकात् भक्तशब्दात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा. भक्तः हरिं भजति. अत्र तु भज्यते इति कर्मणि लकारः कर्मणः उक्तत्वात् हरिशब्दात् द्वितीया विभक्तिः न भवति. प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमा. कर्तुः अनभिहितत्वात् कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यनेन तृतीया. भक्तेन हरिः भज्यते. सो कर्मणि प्रयोगः. ते प्रत्ययः, तप् प्रत्ययः कर्म उच्यते. सो वी हैव ऑलरेडी सीन तिङर्थाः कारक संख्या कालाः. सो हियर कर्म, कर्म संख्या नाम एकवचनं, कालः वर्तमान कालश्च तिङ् प्रत्ययेन बोध्यते. So कर्मणः उक्तत्वात् अभिहितत्वात् नाम उक्तत्वात् हरिशब्दात् द्वितीया विभक्तिः न भवति इत्यर्थः. अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत् तद्धित समासैः. इदानीम् उच्यते अभिधानं केन भवितुमर्हति. What are the other things which can convey the meaning of the vibhakti or the karaka? So what are the other things which can convey the same meaning? We have seen here that it is tinganta, which is, or the ting pratyaya, which is conveying the meaning. Okay. So it need not be always ting. Ting, krit, tadhita, samasa. So these are the four particles which can convey the same meaning, where there will be no vibhakti. Vibhaktehe uktatvat sa vibhaktihi na bhavati. Tatham iti pashyamaha. Tinga abhidhanam. We have already seen. Harihi sevyate. इति उदाहरणं दत्तम्. लक्ष्मीः
हरिं सेवते इति कर्तरि प्रयोगः. So Lakshmi kartri, Harihi karma. Okay. Harihi sevana kriyayam karma. Hari is the karma. Sevate iti kartari lakaraha, arthat ting pratyayah. Kartuhu abhihitatvat. Kartravachakat prathama vibhaktihi. Karmanaha anabhihitatvat dvitiya. Lakshmya Harihi sevyate iti yatra asti. Tatra कर्मणि लकारः अतः कर्मणः उक्तत्वात् हरिशब्दात् द्वितीया न भवति प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा. सो हरिसेव्यत इति in the बालमनोरमा. सो हरिसेव्यत इति लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं तेन सूत्रेण कर्मणि लकारः. So the lakara which is being added to the dhatu is in the sense of karma. So भावकर्मणोः इति आत्मनेपदम् कर्मणि लकारः इत्यत एव आत्मनेपदं भवति भावकर्मणोः तिङन्तेन अभिहितत्वात् हरेः कर्मणः न द्वितीया इति भावः. हरिं भजति इति वाक्यार्थः. So सेवते भजति are the same. It is the same thing, but कर्तृकर्मलकारयोः एकरूपः एव वाक्यार्थबोधः इति वैयाकरणसमयः. So again he goes into Shabda Bodha. So will Shabda Bodha differ in between Kartra Lakara and Karma Lakara is a question. So he says it will not. Shabda Bodha is still the same. What is it? Harinishta Prityanukula Lakshmi. Here Lakshmi is the Kartri. So Harinishta Tushyanukula Kulaha Eka Lakshmi Nishthaha Vyaparaha iti Shabda Bodhaha. Whether you take Lakshmiya Haris Sevyate or Lakshmi Harim Sevate. So we say that the Shabda Bodha is the same. So, but it is in the words it is different. Which is the particle of the sentence which is conveying karma? Purvatra vibhaktya harishabdad ya dvitiya vibhakti taya karma bodhyate. Atra tu tinga karma bodhyate iti bhedah. Atra kashchana prashnaha vibhaktya kim bodhyate? विभक्त्या कर्मत्वमेव बोध्यते. अनभिहिते इति किम् अन्येन केनापि न यदा अन्येन बोधः नास्ति तत्र तदैव विभक्तिर्भवति इत्यर्थः. विभक्त्या तु कर्मत्वमेव बोध्यते. यतः सा विभक्तिः कर्म बोधयति अत एव कर्म अन्येन अनभिहितम् इति आक्षेपः लभ्यते. किन्तु विभक्त्या तु कर्मत्वमेव बोध्यते. So that is about tinga abhidhanam. Okay, tinga yatra karma athava abhidhanam bhavati. It need not be karma always. It can be something else also. It can be karta kartuh abhidhanam api bhavitum arhati tinga. Krita abhidhanam. Krit pratyayena abhidhanam katham. Lakshmya sevitaha iti udaharanam dattam. Lakshmihi harim sevitavati iti kartari prayogaha. So again it is the same. Sevate ityasya sthane sevitavati iti kridantasya prayogaha asti. Harihi karma. So Lakshmya haris sevitaha. Atra tu kim bhavati? Lakshmya sevitaha ityatra. So before sevitavati ityatra ktavatu pratyayah kartrarthe. Sevitaha ityatra kta pratyayah. So that is ktavatu is the krit pratyaya in the first case and kta is the krit pratyaya in the second case. So kta is in karmartha. Tayoreva krityakta khalarthaha iti uchyate bhava karmanoh. So karmani kta pratyayah. So the ta, that is the krit pratyaya, is conveying the sense of karma. Karma krita abhihitam. Ataha hari shabdat dvitiya na bhavati. So Lakshmya sevita iti व्याख्याने हरिरिति शेषः. So Lakshmya sevitaha harihi, because we need the karma pada. We are saying that karma padasya na bhavati. So हरिरिति शेषः. भूते कर्मणि ktah. Right. So bhutakale karmarthe kta pratyayah kartari tritiya. So Lakshmya ityatra kartari tritiya bhavati. Lakshmi nishtha paricarana janita tushtyashrayah harihi iti bodhaha. So here he shows a difference in Shabda Bodha.
where there is lakara, it is always vyapara pradhana, bhava pradhanam akyatam. So tingante vyaparasya pradhanyam. Yatra tu subantah, sevita, it is a kridanta, kritadhita samasascha iti pratipadika samya tatah subutpattihi. So now it is a subanta, right? So sattva pradhanani namani iti yaskasmritim aniruddhya अनुरुद्ध्य प्रातिपदिकेषु प्रथमान्तोपात्त विशेष्यक बोधस्यैव सर्वसम्मतत्वात्. So in case of kridantas, that is where there is a pratipadika, prathamanta visheshyaka bodha, the prathama vibhaktiyanta, that is hari, will be visheshya. Sarvasammatatvat. Now he says this is acceptable by all, because according to Tarkikas, everywhere it is prathamanta visheshyaka bodha. So sattva pradhanani namani iti yaskasmritim aniruddhya Pratipadikeshu Prathamantopatta Visheshyaka Bodha. So that is why we are saying Lakshmi Nishtha Paricharana Janita Tushtyashrayaha Harihi. We are not saying Vyapara at the end. We are saying Harihi. Lakshmi Nishtha Yaha Vyaparaha. Kidrishaha Vyaparaha. Paricharana Rupaha Vyaparaha. Tajjanitam Phalam Tushtihi. Tasya Ashrayaha Harihi. Okay, so there is a Prathamanta being the Visheshya here. So there is a difference in Shabda Bodha. Sattva pradhanani namani. Sattvam nama dravyam. So nama pade dravyam pradhanam bhavati. Kriya pade tingante vyaparaha pradhanam bhavati. Sattvam nama dravyam. Atra sevita harehe. Now the point for us is sevitaha yaha harihi tasya karmanaha Krita abhihitatvat. Since the karma has been conveyed by the kridanta, the kta pratyaya, there is no dvitiya on hari. Okay. So for now, I mean, if you do not understand the details, forget about Shabda Bodha. We are only concentrating on the Shabdas. So now, the dvitiya harihi ityatra, hari shabda karma, hari is karma. Karmani dvitiya iti dvitiya kimartham na bhavati. Ityukte, kta pratyayena karma abhihitam. Tasmat hari shabdat dvitiya na bhavati. Tarhi kim bhavati prathama. Pratham prathama pratipadikarte prathama. So that is krita abhidhanam. Tadhitena abhidhanam. Tadhita pratyayena api abhidhanam bhavitum arhati. Shatena kritaha shatyaha. Patam shatena kritavan. Kaschit karta chaitraha. Patam nama some cloth. Shatena with the help of 100. 100 what has not been specified. 100 rupees or 100 varahas, something. So shatena patam kritavan. Okay, shata is the karana, pata is the karma, kritavan ityatra kartari ktavatu pratyaya. Pataha shatena kritaha. So this is not kinga, this is krita. So when we are saying kritaha, there is a typing error. Krita karmanaha abhidhanam. When we say pataha shatena kritaha, the cloth has been bought with 100 rupees. So tatra krita ityatra karmani kta pratyaha krit. So krita karmanaha abhidhanam asti. Tadeva katham uchyate pataha shatyaha. Shatena kritaha ityarthe shatyaha iti tadhita. So shatya, there is a tadhita pratyaya and the karma artha is being given by the tadhita. Tadhitena karmanaha abhidhanam asti. So ataha pata shabdat dvitiya na bhavati. It is the same as these two. You can see patam shatena kritavan ityatra kartari prayogaha. So karmanaha karta abhihitaha karmanaha dvitiya bhavati. Pataha shatena kritaha ityatra patashatyaha. So I have shown this only to indicate that both these mean the same. Shatena kritaha ityartheva shatyaha iti tadhitasya prayogaha. Shatena kritaha iti prayukte krita karmanaha abhidhanam. Shatyaha ityukte tadhitena karmanaha abhidhanam. Ubhayatra karma abhihitam ityataha karmanaha karmavachaka shabda dvitiya na bhavati. So krayana vyapare ashvaha karma. Right? So pataha karma. It is not ashva, it is pata. Patah karma. Shatena kritaha ityarthe shatacha thanyata vashate iti sutrena tadhitaha yat pratyaha. So the pratyaya here is yat. Okay. So shatena kritaha shatya iti. Vyakhyanam pashyamaha. Patadir iti sheshaha. So it can be pataha, can be ashvaha, can be anything. Shatacha thanyata vashate iti yat pratyaha tadhitaha.
Atra karmanah tadhitena uktvatvat. Since the karma has been given or been conveyed by the tadhita pratyaya, na dvitiya. So it will not have dvitiya vibhakti. So tinga abhidhanam, krita abhidhanam, tadhitena abhidhanam. Ante samasena abhidhanam. Samasena api abhidhanam bhavitum arhati. Samasa praptah anandah yam saha praptanandah. Bahuvrihi samasah. Anandah devadattaham praptah. So happiness has reached devadatta. Iti kartari prayogaha. Atra praptah iti kartari ktapratyayah. Ktapratyaya need not always be in karma. Kartya api ktapratyayah bhavati. So anandah devadattam praptah. Ityatra. So ananda or happiness has reached devadatta. So devadattah prapana kriyayam karma. Devadatta is the karma. So devadattena anandah praptah. Anandena devadattah praptah. So there is a difference. Ananda is the karta and devadatta is the karma. So yam anandah praptah. He whom ananda has reached. Okay. Yam iti karma dyotyate. So dvitiyartha bahuvrihi samasa. So the bahuvrihi samasa here is in dvitiyartha. Dvitiyartha is karma. So the karma is being given by the samasa. Tena samasena karmanah uktatvat. Praptanandah devadattah ityatra. Praptananda pada dvitiya na. Okay. So there should have been dvitiya because devadatta or praptananda both are the same. So praptananda is a visheshana to devadatta. So they are the karma. So praptanandah yaha devadattah sa eva karma. Prapana kriyayam. Kintu karmanah samasena abhihitatvat. Since it is a dvitiyartha bahuvrihi, praptah anandah yam iti karma samasena abhihitam. That sense of karma has already been conveyed by the samasa. Therefore, we do not have dvitiya vibhakti again. So praptananda iti vyakhyane devadattadihi iti sheshaha. Gatyartha karmaka ityadina prapteti kartariktah. So here praptah iti karmanikta pratyayah na apitu kartarikta pratyayah. Anya padartha karmanah bahuvrihi samasena abhihitatvat. So anya padartha here is the karma and it has already been given by the bahuvrihi samasa. Anya padartha karmanah bahuvrihi samasena abhihitatvat na dvitiya iti bhavaha. Ananda kartraka prapti karmi bhutaha. So ananda is the karta. Happiness itself is reaching whom? Devadatta. So the karma is devadatta. Prapti karmi bhutaha iti bodhaha. Okay. So now we have seen 4 ways in which there can be abhidhana. Tinga, krita, tadhitena, samasena. Ateva uktam abhidhanancha prayena ting krit tadhita samasaihi. Now there is one word which Dikshitar has added there. Prayena iti uchyate. Mostly. Prayena iti kimartham. Why not say only these 4? What other thing is there which can convey the meaning? Anyena kena abhidhanam bhavitum arhati. Prayena ityukte. Mostly means there is something else which is also possible. So what is it? It says kvachit nipatena api abhidhanam. So in some cases, a very few cases, there is nipata. Nipata is, we saw there, after the karakadhikara, pragrishwaran nipataha ityadhikaraha arabhyate. So immediately after the karakadhikara, there is a nipata adhikara. So there is a series of things which are given the nipata samya. Okay. We have seen some of those. We have seen chadayo satve pradaya, the chadi words. We saw this in the samya prakarana long ago. Right? So the chadi gana, words which are in the chadi gana, the words which are in the pradi gana, all of them are nipatas. So there are many other things which get the nipata samya. Okay? So kvachit nipatena api abhidhanam. So even by a nipata there can be abhidhana. Abhidhanam nipatena api bhavitum arhati. Yatha vishavrukshopi samvardhya swayam chettam asampratam. Iti udaharanam diyate. Vishavrukshaha, there is a poisonous tree. So what does the sentence mean? First, Vishavrukshaha, there is a poisonous tree. Swayam samvardhya, but even if it is a poisonous tree, samvardhya, if a person has grown it,
Swayam chetum, to cut it down oneself, asampratam is not befitting it. I mean, it is not right. Ityartha. Na yujyate. Na suktam. Ityartha. It is not right. So even if it is a poisonous tree, if you have grown it, it does not befit to cut it down oneself. Iti vakyasya artha. Okay. Now, atra kaha asmakam kaha sampratam ityasya hi yujyate ityartha. Sampratam means yujyate. Yujyate means it is befitting or deserving ityartha. Asampratam, na sampratam, na yujyate. Asampratam means na yujyate. So vrukshaha ityasya asampratam ityanena anvayaha. So vishavrukshaha chet na yujyate. So it is not right to cut down the tree. So na yujyate ityarthakena asampratam iti nipatena. Now the samprata is a nipata. So what does it mean? Na yujyate. As you can see in yujyate, it is karma. You can understand the karma better in the tinganta, tinga abhihitam. Samprat asampratam ityatra tu nipatena sayeva arthaha. Nama karma arthaha uktaha. Karmanaha abhitatvat vishasviksha shabdat dvitiya na bhavati ityarthaha. So the Vyakhyana there, he tells that, but so we can see a bit of the Vyakhyana, because the Vyakhyana, he starts with explaining this, but then he gives the mata of Shekharakara. That is, the Nagesha Bhatta does not accept this. Nipatena abhidhanam na bhavati ityeva uchyate Nageshena. So tat pradhanyena uktam Vyakhyane. But we'll just read the first part of the Vyakhyana where he says yujyate ityarthaha iti. So yujir yoge karmani lakaraha. Yujir yoge iti dhatuhu karmani lakaraha. So yujyate ityatra karmarthe lakaraha. Ting pratyaha. Auchitya na yujyate. So kena na yujyate auchitya. With auchiti. Auchiti is that properness or correctness. So auchitya yuktaha na bhavati. It is not correct. Ityarthaha. Yukte dve sampratam sthane ityamaraha. Atra vrukshasya karmanaha. So vriksha is the karma. Nipatena abhitatva na dvitiya iti bhavaha. So there will not be dvitiya iti bhavaha. So we'll stop there. So next he says vastutastu. But actually he goes on saying how this is not correct. He says nipatena abhidhanam na bhavati iti pratipadyate. So let us not go into that now. Okay. So for now, anabhite karmani dvitiya iti uktam. Abhidhanam katham bhavitum arhati. Ting krit tadhita samasaihi kvachit nipatena. Any questions? So we'll stop here. So next we go into another sutra which gives karma samya. So we have only seen one sutra for karma samya and dvitiya vibhakti for karma. 3 sutras. So we have seen karturipsidatamam karma, anabhite karmani dvitiya. Okay. But there are other sutras also which give the karma samya. So if you remember the Ashtadhyayi which we studied, so karturipsidatamam karma, तथा युक्तंच अनीप्सितम अकथितंच गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अनिकर्ता सनौ hrukroor अन्यतरस्याम. So there are 4 or 5 more sutras which define karma. So other than what we have already seen in karturipsidatamam karma. So next we will see the definitions of those karma. So everywhere yatra yatra karma samya bhavati tatra karmani dvitiya ityanena eva dvitiya. So dvitiya vidhayakam sutram tu idam karmanaha. But karma samya can be by different sutras. So we'll see the other sutras, some of the other sutras tomorrow. Enakshara samamnayam adhigamya maheshwarat utnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Manitrayan namaskritya taduktish paribhavya cha vayyakarana siddhanta kaumudiyam virachyate.